Welcome, my dear friends. What we are going to see is Osho Sivasutra 36. What does it say? Look upon some object. Look upon some object. The object may be anything: a flower, a pen, a computer, a deity, an idol, a car, anything. Look upon some object, then slowly look upon an object, then slowly withdraw your sight from it. Slowly take away your eyes from it. Then slowly withdraw your thought from it. You are taking an object, looking at it, then you get the image and slowly you are removing the image also. Then what happens? This is what Lord Shiva says. Here, my dear friends, look upon an object. Let us take this rose flower. This is an object. So he says, look upon the object. What do you mean by look? Look means seeing something without having any thought, without thinking. So what do you mean by look? Look means seeing something without having any thoughts, without thinking. So you look at this rose flower without any thought coming. In the beginning you find it bit difficult, in the sense your mind is full of thoughts. So as you look at the rose flower, you may be thinking about something. You may be thinking about your family, about your financial problems, about your colleagues, about your relationships. So looking at the flower without any thought, this is the underlined word, without any thought. So keep looking, and as you keep looking, what happens? Don't try to concentrate, but just look. Your full focus should be on the flower, on the object. Here the object is the flower. As you keep looking on the flower, rose, what happens? As no thoughts are there, if no thoughts are there, this object, rose flower, gets imprinted in your thought. If no thoughts are there, it becomes part of your consciousness. Look without any thought. Then your thoughts of your mind is filled with what? The form of the rose. So after that, what he says, once no thoughts are there except the rose, slowly take away your eyes from the rose or eyes from the object. Close your eyes and see the imprinted rose in your mind. And slowly what he says is, take away the image of the rose or any other object from your mind. So what he says first, look at the object, look at the rose. As you keep on looking, no thought should come. As no thoughts come, it gets printed in your mind. Only the rose flower you can find.
The image of rose flower is in the mind. As the image is printed over there, slowly you are getting out of the sight of the rose flower. Then image is there. Slowly get away from the image also. Is it a difficult task? It's a meditation, right? All this meditation is useful for understanding who you are, what your being is. See, the first task may be difficult. Looking at the rose, you just look at the rose. Have you ever enjoyed looking at the rose in full form? Once you enjoy that, when you are fully conscious about this rose, then the rose is printed on you. First thing is difficult, okay, first thing you have done, you are able to get away from the object, get your eyesight out of the object. And the second thing would be easier. If first thing you are able to do it, then second thing would be easier. As that object also goes away, then what happens? Slowly you will find who you are. You will come to your being. You come to your center point and you know what you are. So, this is a practice in meditation. In good olden, even now, you find deities. You go to temple, either it may be Ram or Vinayak, Lord Muruga or Shiva. What do they go do in the temple? They go, they look at the deity, look at the idol, without the eyes winking. They fully concentrate. You go to temple, you go inside and you see the deity. The deity may be Lord Ram, maybe Vinayak, Shiva or Venkatachalapati in Tirupati. Why do the people go there? They go there, stand in queue, travel for thousands of kilometers, wait in queue for hours together, days together, and finally when they see the deity, look at what do? They look at the deity. When they look at the deity, do they think about anything? No, they fully concentrate on the deity. Look at the deity. Then slowly what happens? They close the eyes. Have you noticed that? They see the deity, then they close the eyes, isn't it? As they close the eyes, what happens? Deity they see, they want to get away from the object. Here deity is the object. As they look upon the deity without any thinking about anything, entire concentration over there, attention, then what happens? As they close the eyes, that image is imprinted on their consciousness, in their mind, in their consciousness. They feel. Then after that, slowly remove that deity also from the image. Then what happens? You find your true being. You find your aloneness. Aloneness means what? You feel alone. So, that is the sutra here, which he says, try to understand about you. Hope you are able to understand. Could you tell me what you are able to understand? What you are able to understand, madam? Ranchini, take your mic and just say what you are able to understand. Put on the mic. Look upon the object without thinking or any thought. Mind has full of thoughts about anything. Keep looking, don't try to concentrate. If no thought are there, it become part of consciousness. Mind is full with the form of rose. Once take the object away from you, close your eyes, we will get that image from your mind. And Slowly get away from the image what you saw in the mind. This is the way of meditation. After that we feel alone.
feel the aloneness, and you find what your true being is all about, what you are. I have to understand. Okay, what do you understand about this meditation technique? When we look out any object, that we have to concentrate that fully object that it will come to our mind. Once it will take away from our that object will remove from our mind. தேங்க்யூ வெரி மச். நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது சிவசூத்திரத்தினுடைய ஓஷோ சிவசூத்திரத்தினுடைய 36வது தியான பயிற்சி. இதில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எந்த பொருளானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த ரோஜா மலரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த ரோஜா மலரை எடுத்துக்கொண்டு அதை பாருங்கள். பார்ப்பதற்கு இங்கே ஆங்கிலத்தில் சீயும் சொல்லுவாங்க, நோக்குவதற்கு. நோக்குனா என்ன? இப்போ ராமர் சீதையை பார்க்கும்போது அண்ணலும் நோக்கினாள் அவளும் நோக்கினாள் என்று வருகிறது. நோக்கு. இந்த நோக்கு என்ற வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் அந்த பொருளிலே மட்டும் அந்த சிந்தனையை செலுத்தும் பொழுது அது நோக்குதல் என்று வருகிறது. அப்போ லுக் என்று சொல்கிறோம். அப்போ இந்த ரோஜா மலரை பார்க்கும் பொழுது எதை பற்றியுமே நினைக்கக்கூடாது, சிந்திக்கக்கூடாது. இந்த ரோஜா அழகாக இருக்கிறது அதுவும் சொல்லக்கூடாது, சிகப்பாக இருக்கிறது அதுவும் சொல்லக்கூடாது. பார்க்க மட்டும் வேண்டும். எந்த சிந்தனைகளும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு சிந்தனைகளும் இருக்கக்கூடாது. இது கேட்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும், ஆனால் பயிற்சி செய்வதற்கு சில பயிற்சிகளை செய்தாக வேண்டும். நமக்கு அன்றாடம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. குடும்ப பிரச்சனைகள், பண பிரச்சனைகள், சமுதாய பிரச்சனைகள், சொந்த பந்தங்கள் பிரச்சனைகள். இப்படி இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்து எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் அந்த பொருளை பற்றியும் நினைக்கக்கூடாது. அதில் தான் ஒன்று விஷயம். இந்த ரோஜா பற்றி, இது நிறம் என்ன, இது வாசனை என்ன, அதை பற்றி கூட நினைக்கக்கூடாது. அதை மட்டும் பார்க்க வேண்டும். பார்க்கும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது? இந்த ரோஜா மலரினுடைய எதை பற்றியும் நினைக்காத பொழுது உங்கள் மனதிலே அந்த ரோஜா மலரினுடைய பிம்பம் பதிவாகிறது. எப்பொழுது பிம்பம் பதிவாகிறது என்றால், நீங்கள் எதை பற்றியும் நினைக்காமல் அதை மட்டும் பார்க்கும் பொழுது, ரோஜா மலரை பற்றி கூட நினைக்காமல் வெறும் பார்வையால் நோக்கும் பொழுது அந்த பதிவு, இமேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிம்பம் மனதிலே பதிவு ஆகிற வரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பதிவானவுடன் மெதுவாக உங்கள் கண் பார்வையை அந்த ரோஜா மலரோ அல்லது அந்த பொருளோ, எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அவற்றிலிருந்து நீங்கள் அகற்றிவிட வேண்டும். உங்கள் பார்வையை அகற்றியவுடன் அப்போ பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த பிம்பம் உங்களுடைய மனதிலே இருக்கிறது. கண்களை மூடிக்கொள்கிறீர்கள், அந்த பிம்பம் மட்டும் இருக்கிறது. மெதுவாக அந்த பிம்பத்தையும் நீங்கள் அகற்றி விடுகிறீர்கள். அகற்றுவது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஏன்னா கண் பார்வையிலிருந்து, இந்த மலரையிலிருந்து உங்கள் கண் பார்வையை அகற்றும் பொழுது இந்த பிம்பம் மனதிலே ஒட்டியிருக்கிறது, ரோஜா மலர். இந்த பிம்பத்தை அகற்றுவது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. ஸோ பிம்பத்தையும் அகற்றும் பொழுது அங்கே நீ உணர்ந்து கொள்வாய். என்ன உணர்ந்து கொள்வாய்? நீ யார் என்பதை, உன்னுடைய ஓன் பீயிங் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய தன்மையை நீ அறிந்து கொள்வாய் என்று இந்த சிவபுராணத்தில் தத்துவத்தில் 36 சொல்லுகிறது. இது அன்றாடம் நாம் பார்க்கிறோம். கோயில்களுக்கு போகிறோம், நிறைய பக்தர்கள் வருகிறார்கள், சாமி சிலையை பார்க்கிறார்கள். சிலையை பார்க்கும் பொழுது எதை பற்றியோ நினைத்து கொண்டு உண்மையான பக்தன் அல்லது டிவோட்டி என்று சொல்வார்கள், அவர்கள் அந்த சிலையை பார்க்கும் பொழுது மற்ற விஷயங்களை பற்றி நினைக்காமல் அந்த சிலையை மட்டுமே பார்ப்பார். அந்த சிலையை மட்டுமே பார்க்கும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது? அந்த சிலையினுடைய பிம்பம் மனதிலே பதியும் வரை அந்த உன்னிப்பாக அந்த சிலையை பார்ப்பார். அதற்கப்புறம் கண்ணை மூடிக்கொள்வார். அந்த பிம்பம் உள்ளே இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கங்கிறது தான் பிரச்சனை. அந்த சிலையை அகற்ற வேண்டும். நிறைய பேர் அகற்ற மாட்டார்கள். சாமி சிலையாக நம்ம எதுக்கு அகற்ற வேண்டும் என்று அகற்ற மாட்டார்கள் மனதிலிருந்து. அதை அகற்றும் பொழுது தான் உன்னுடைய தன்மையை நீ அறிவாய்
நீ யார் என்பதை அறிவாய், உன்னுடைய பீயிங் என்பதை அறிவாய், உன்னுடைய அடையாளங்களான உன் பெயர், உன்னுடைய அடையாளங்களான உன் ஜாதி மதம், உன்னுடைய அடையாளங்களான உன் படிப்பு அத்தனையும் மறைந்து விடுகிறது. உன் தன்மையை, உண்மையான தன்மையை நீ அறிவாய் என்று இந்த சிவசூத்திரம் சொல்கிறது. ஸோ அன்றாடம் இந்த தியான பயிற்சி 36வது பயிற்சி, அது எந்த பொருளாக இருக்க வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். சிலையாக இருக்கலாம், ஒரு டம்ளராக இருக்கலாம், ஒரு பேனாவாக இருக்கலாம். அதை அன்றாடம் பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். கேட்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும். ஆனால் தினம்தோறும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு அந்த ரோஜா மலரை பார்க்கும் பொழுது எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் ஒரு பொருளை பார்க்க முடியும், லயிக்க முடியும், அதிலேயே இருக்க முடியும். ஸோ இந்த தியான பயிற்சியை நீங்கள் பயிற்சி செய்து உங்கள் தன்மையை அறிந்து கொள்வீர்கள். தேங்க்யூ.